Lemongrass. Tingnan natin lemongrass. Sa inyo na naman lang lahat. Wala kayang talbos ng kamote, darling? Eh? Walang mainit?
kilo yan o. Para may tinda doon sa tindahan. Kinuhin mo nga si Dre. Kilo-kiluhin mo. Kuha ka ng stainless china, no? Ginamitan ni Papa.
Ganda-ganda ng hanger na ito. Bukan mo kasi. Ha, bukas wala kang 10 ha. Tandaan mo yan. Iniwalay ko na yung inahin. Yung baby. Walang bawan yan na pera bukas. Biscuit lang. Magsira pa kayo na magsira ng gamit. Hindi na nga kayo nabili eh. Ha? Tugma mo muna yan. Tugma mo muna sa zero pag nilagay mo yan. Pagkikilo lang si Drake, hindi mo pa alam. Maria Joseph. Kaya kulang. Pag si cellphone, alam. Pagkikilo, hindi alam. Sinira mo na. Okay na magkamali. Paminsa-minsa, wag lang lagi-lagi. Okay lang magturo ng una, pangalawa, pangatlo. Huwag lang naman pang-4, pang-5, pang-6, pang-10. Tinuro na lahat. Kaya tayo dun, please. Isusunod ko ba? Wala una? Oo. Nag-iinom kayo? Dalawa rin siguro silang nangingitlog. Ano eh? Ito, kitsa. Nangingitlog na rin sila? Ito, hindi mo na itlog ka. Kahapon, isa lang. Hindi lang. Isa lang kahapon. Nagkagabi na ganda ng dalawa. Paano yun? Dapat pala dalawang itlogan na kalagay dyan. Hoy, yung mga bunga nga anak, naka-live ako ha. Ba't may natulog doon sa live mo? Natanggal mo ba? Pero yung sound nandun pa din.
In-exit ko lahat. Aray! 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 Apa! Isang diri ko din! Kuya, alis ko na ikitin! Natagal ko to! Ay, tabo! Ay, tabo! Ano? Ang tabo mo? Abi! Abi ka! Tabo! Hindi naman ako tabo. Abi ka! Ay, hindi ako tabo. Ay, kala ko. Tabo ka na. Hanggang mo na. Hala yung pieces! Hindi, kailangan ka ba? Abilis! Hindi lalaki ang cases mo. Hindi mo araw-araw pinapalitan ng tubig. Araw-araw pinapalitan yun. Kaya ang liliit pa rin ang cases mo. Saray na ako sa barabig. Mama! Tawid! Mama! Mama, lamig! Tawid! Para kang tanga. Naka-live ako eh. Bali. Bali. Matawid! Tawid! Nasaan yung tawid? Oh, mga ano. Mama, wala na ako, Tor. Damit na lang. Ayoko na pala Hanap ka dyan, hanap ka dyan. Ang dami-dami doon. nakalat na ako eh. Bolet, maglilinis na siya. Okay lang, ang tititikan. O bakit? Porket naglinis lang ng siyan, masipagatan. Ano yan? Lukuhan.
Sabi mo sa akin di ka tulad ng iba. Bakit ang bakit ang iba? Nandito naman ako sa'yo nagpapatawa. Ma, tubo mo na lang kaya ako. Tubo? Mas masarap ko magtubo. Marami ka rin alam bumubok. Yung may kutsara ka na nga. Kailangan ko din isda. Kinain ko. Kinain ko yung wait lang. Kinain mo ko maha. Di ako mag-imay. Yun mo sa iyo. Ikaw mag-imay. Himay. Akin na yan, tinik. Ito tinik. Pa! Pa! Wait lang! Mainit, Buda! Sige, magpadali ka. Tingnan ko lang at hindi mabuhos sa iyo. Ah! Wala. Kala ko naman kung ano eh. Kulang pa yung sabaw, ma. Kulang pa. Pa! Kain muna. Wala nang hanadyo at wala ka pang pira. Magwa-Valentine's na, wala kang ka-date. At mag-celebrate kang ito. Ano ang madalas kong nilalalaro? Sige nga, sabihin mo. Okay lang mag-Chinese garter. Sabi ni Mama, pwede naman Chinese garter. Basta yung lakad ko lang. Di ba, Ma? Lakad? Ne! Di ka talaga lakad. Ne! Tatalog-talog ka. Ne! Pabakla pa yung talog. Andrea. Sabi ko naman makasar. Alam ko na sikreto ni Buda, Ma. Kung bakit sa food Direk! at food sa kanila. Kakain na anak ko! Buda, alam ko yung sikreto, Ma. Kung bakit sa puyo. Ano doon yung hot food sa inyo? Oh, Bakit? Wow. Eh, sakto. Kasi nililibre ko yung kahami luga eh. Alam mo, ha? Yung lugaw namin, 10. Yung likan namin, 10. Tapos? Kulang pa nga ako. Kasi yung kikiyampa namin, hindi ako nakabili. Ng kikiyampa. Manlilibre pa siya, kulang na nga baon niya. Ikaw naman, wag ka nga rin mapangasar. Kulang lang. Baka kulang lang sa pencil. Na? Baka kulang Ikaw lang pencil. yung kulang sa pansel.
Ano nga ba? Udulat ka! Udulat ka! Udulat ka! Talak sila.
Uwi na. Talagang isusumbong talaga kita sa papa. Grabe kulit.
talaba ko eh. Nandoon kayo, dumaan ako. Sa labas. Pares na naman sa akin.
pabili. May pinamit. Ilan? Sais. Kala ko lima. Sais talaga to. Iso na nga lang sa akin eh. Hindi ka manghingi pala dyan sa barangay. Di ba meron sila niyan? Layo-layo. Hinahapo nga ako. Mm. Ano nga? Ay, abang doon kami dito sa ano. Sa ano? Pupunta ang alawan at pupunta sila sa alawan.
Bili. Bili po. Ano? May ano kayo, te? In the gin. Oo, vanilla o yung choco. Vanilla po. Ilan? Dalawa po.
Hmm. Sabi sa'yo, tama pasok ako eh. Sabi Na ako. ha? Kasi ko pa. Buti naman. Sabi ko babalik yun. Yeah. Isang bal. Pinapasok ko. Eh? Oo. Si Cedric. Hindi, andyan. Tulog. Pero nga pala, pasok nga pala. Eh? Tulog si Cedric. Hmm. Si Cedric ko absent eh. Dalawa na. Hmm. Tita, alam mo, nagalit sa amin, nagalit kayo sa may kaklas namin bakla ni si Sir. Bakit? Basta sumbunga niya, nag-bullying kasi siya, tapos may kadaldalan siya sa likod. bullying. Oo. Hindi, doon nga. Tapos nagdaldalan siya sa likod. Sa may ano kasi namin, nagbubunot-bunot siya sir ng mga kasalaysay ng buod ng mga kabanata ng Maglita Kere. May hingi siya sa likod, dalawa sila. Pero hindi natawag din siya lang. Tapos, una biniro ni sir, sabi niya, ikaw ang magbubuod ng kabanata 13 ha, sabi niya. Pabiro pa lang yun. Pero sabi niya, ang lakas mo sir, gumanon siya, ang lakas ng trip mo sir. Sabi niya, ginaganon niya. Mapagpapagbiro yun si sir. Hindi Kaya sa nga, lahat sabi ng... ko nga, sa lahat ng Pagkakataon. lahat ng teacher, sabi ko, hindi ko magbiruan din papali. Tapos yun, una, mahinahamot, bigla niya sinigawan sa niya. Ang bastos din ang ugat ng bunga mo. Gumanon siya, tapos nag-recite siya sa may unahan. Wala siya nang sabi, grade niya daw parang 50. Ah, Kaya pinag-recite. hanggang 100 kasi. Kasalanan niya na yun. Oo. Yung mga kasi namin dito, nagkagago-gago nila ibang picture yung tulad sa mga play. Bayad daw na. Kahit ka na doon, mag-isa kayo ni umbal sa isda. Ano?
Wala kang pasok sa Mercedes, ay sa Mercedes, saka sa Mercedes. Hmm. Chinese New Year. Lunes, Martes. Huwag mo na sabihin para may pera ka. Saka mo na sabihin pag napadala na ni mama, papa mo. Siyempre. Babawasan na naman niya yun. Ayun. Si Papa ba? Sa ulam ba? Nandiyan, sa maliit na kaserola. Ay, kaldero pala. Wala, siomay lang.
gagawin mo, i-transfer mo lang. Online lang, kasi hindi na talaga naulan. Kanina, anong oras? Natatakot lagi yung balat ko sa lantai. Naawa din ako dito ng yung anak niya sa kasama. Totoo ako kahapon, di ba ang dami mga bata niya. Ako, pagkapulan din yung anak niya. Sabi ko sa isip, may lakas pa yun mga pagkapulan. Ang haba-haba na nilalakad nila mag-gamot. Ang dami ko kulang kanina. Tama ako ng tawa. Bakit? Dami ko kulang. Binigay niya sa dito yung ulam niya. Hindi, San Marino, Dog, Mami, Ham, Bakit saan galing? Hotdog. Ang pura ako ng mugo. Tungo. Siyempre, kailangan nila hindi mapurao. Lagi na lang sila namumuraot. Yan? Bakit kasi hindi mo muna sinasipin? Magising na yung mga yan. Magising na yung mga yan. Oo, pero sabi ko hindi pwede. Maaga lang kanina. Tamad ako gumising, sabi ko. Wala. Makakareklamo ka naman. Kaya nga ako nalagayak ng ano din, pangbaon niya. Para hindi siya lumarin. Ano po ba ka? 50 lang din yung binaon ko. Bakit? Bumili ako ng ball. Yung ano, di ba nga 60 yung ano, bulistan. Hindi ko naman bulistan ako, di 140 na lang. Bumili ako dyan sa bulistan na yung 1.8, and then 16, and then na lang. Is 125. Hindi naubos mo yung 200. Ha? Naubos mo? Wala. 125. Tapos,
Bumili pa ako ng ballpen ko, 15, 125. 110 na lang. Masakit na. Masahe ako. Wala, 60 lang pa ako din. Hindi na talaga may tigil talaga. Kung ginagawa ng ganyan ko, pumunta. Ingay mo, nagising tuloy ako eh. Hindi ka nalilis ako. Ang gatas lang. Nagkaroon na ako dito kanina dahil nag-update Saka ako. yung ililista mo nung nakaraan. Hindi na naglilista sa akin ba? Kaka-update daw talaga dito kanina to nung pagkagising ko. Sabi ko, love, kumain na ako. Sabi mo, break na kayo ni Enzo. Oh. Tignan mo kasi yung kalbo namin, dahil nag-usap kami ulit na isang araw. Sabi niya dun sa taas ng screen mo kasi papatay ka na yung wifi, hindi mo pinatay. Ahabe. Hindi ko mapatay, hindi ko ng password. Sabi niya, it's okay, I know your time. Oo nga, tignan mo ang kalbo namin. Sabi ko, akala ko hindi na sila nag-uusap. Nag-usap kami ulit. May nagdito sa amin rin sa araw. Kasi sabi niya, umuwi ko nagtanong ko sabi niya, umuwi na ba yung mama mo? Sabi niya, hindi ko na pinas. Tapos sabi ko, ha? Sabi ko, gumanon ako. Tapos sabi niya, may post daw kasi si mama. Na? Ewan ko, basta post. Tapos in-insta ko si mama, wala naman. Kaya inaakala ko, naka-hide sa akin. Oo. Tapos sabi ko, patingin nga. Sabi ko, yun pala, alam mo yung sa location? Yung post ni mama, nilipat niya sa kasiguran. Kasi sabi ko, hindi mo yung si mama. Sa La Union kasi ano yung location niya sa may Facebook. Kaya pinalitan lang yan ni Oo, Ika. pinalitan niya, tapos na-post yung location niya sa may ano. Oo, yung updated location, gano'n. Exact, away siya eh. Naliligo ako, malamig pa! Isa, anong gatas? Ha? Anong gatas? Wa! Bernard? Ma, bili ako. Oo, sige. Ako din na. Bili ka. Kuha ka ng 30 para pag-iisa nila. Kuya. Hindi mo pa bili po. Nasaan na? Sabi mo kay Papa, sabihin mo bibili ka. Kuha ka ng 30, tapos kuha ka ng plato.
Ma! Tignan dalawa daw! Nag-iisa. Sandre, dali na. Hirang magkakala ko. Bigay pa nga yung ano, sira. Ma, dalawa yung turuan ko doon. O, 4 na lang. Isa lang ito. Isa? Kapatid naman yun. Ano na yan? Titignan ka lang. Hindi lang lakas mo talaga magbintang. Nakalagay ko na yung ano. Ano ko na buko? Uy, samsam mo. Hindi, ang lakas mo yung binitang. Wala, tapos na.
Kita ako. Hindi. Pwede naman. Ano mo pa? Bakit ka ba? Oo naman, bakit hindi? Ay, ito na yung sila. Bakit hindi mo kasi ilagay dyan? Asal, gusto mo? Ha? Gusto mo ng puto? Ayoko pala. Ano lang? Nati tayo. May papa, may si Drake pa. Okay, papa. Ah! Kuha ka ng isang itlog doon. Oo, binigay ko kay Uno. Ha? Oo, binigay ko kay Uno. Ha? Yung isa, itara nyo kay kuya yan. Yan, sakto lang. Isino nila si kuya, bigyan niya isa. Ay, hindi pa yan. Yan. Sakit na. Yan, sakit kaya kay. Bawal mo ito pakiram. Yan, kaya ba naman? Joke lang. Bawal! Yan ang kayamanan. Yan. Kayamanan yan. Sandray! Ah, Alam mo na. ang sarap. Ako muna gagamit ng mga cellphone.
Love to make me cry. I said, put him in the ocean.
dadalhin? Nandun sa likuran ng sa likuran ng CR ng ng ano. Nandun na sa CR. Wala doon. Doon sa likod ng timba. Tingnan mo doon kasama ang laruan mo.
lasahin mo yung sinasayo ni Kuya. Mama! Happy Valentine's, Mamas! Kailan to? Kailan to? Ewan ko. Gapon pa yan. Gapon na yan. Nauuna ko naman. Siguro ba kasi mga kita? Hindi, kung saan mo kinuha? Siguro ba kasi mo ito kinuha? Saan doon? Lagay ko daw dito. Mami, ako ba ang nagpili? Ay! Ikaw na lang nakaubos.